Years in the future, but not many, a wayward vagabond records a stuttering step in the sun-bleached dust. Suburb Beta Walkthrough, version 1.0, April 13, 2009, by Tentacle Therapist. Table of Contents. 1. Caveats and condolences. 2. Walkthrough, incomplete. Caveats and condolences. I'd be inclined to dispense with the trite even under less pressing circumstances. Needless to say, I'll forgo the inscrutable ASCII banner which typically heralds the striking freefall of these documents. I'll also resist the urge to brandish any copyright marks or the particular neuroses that concerns itself with the theft of the utterly mundane. I'll allow other deranged prospectors to stake claims on their worthless plots as the woods burn around them. My introduction will be sparse. There will be no majestic prose blustering into the sails of a galleon as we embark on this voyage together, nor will there be any ham-fisted prose whipping its limbs under a bedsheet like a retarded ghost, for that matter. I won't set the stage or dim the lights. The mood you will see will be set soon enough. Since you are reading this, chances are you have installed this game on your computer already. If this is true, like many others, you have just participated in bringing about the end of the world. But don't beat yourself up about it. There was never anything you could have done to prevent it. The end is happening right now, as I type as you read. I have come to understand that we were always doomed through our collective ignorance, and now further doomed by those few who know and struggle to flee. If you're lucky, you'll be among the smaller subset of the latter who are successful. What I mean is, while that game you installed is just one more grinding slab of rock sealing our planet's crypt, it is also your only hope to live. I'm presently faced with the same conundrum as you, and though I speak with more experience, my own outcome is far from assured. I will play the game, as much of it as there is to play, and record my findings here. If you want to live, you will do as I instruct. My condolences. TT. El kernel se divide. Las dos mitades siguen sus respectivos caminos, dejando atrás la parte del sprite. Lo que queda del sprite sufre una misteriosa transformación. Por un momento te pareció que alguien decía chico, como si fuese susurrado al margen de tu conciencia. Seguramente solo será tu imaginación. To walk around, use the mouse, arrow keys, or WASD keys. Click on various objects to open command menus for them. Outstanding flash programming by Alexis Gancro Ben Gessner. This large platform,
Good grief, what is it, boy? The alchemitor created the apple, or the tree that sprouted it rather, right on time to save you from destruction. You're not sure if you can say the same for the rest of your neighborhood, though. You wonder what happened to your dad. Boy, open this door and walk through it. Use this to reseal that opening there. If only putting the lid back on the crookstruder would undo all that it has done. Alas, the Pandora's tube has been opened. Move this absurd edifice and exit your house, boy. This thing weighs a ton! You'd honestly be surprised if the game cursor could lift it, or at least not without a significant expense of grist. Of all the places for Rose to drop the infernal thing, more than ever you feel... what's the word you're looking for? This way, to the doors like you see in a cowboy saloon. Open this door now. Go back into the luncheon parlor. Sample part of uncooked dessert. Back, ye miserable wench! Stay thy choking airborne particles of temptation! You there, boy. Exit, boy. Admire this wall-mounted gadget. Through some mysterious force, your house still seems to be powered, even though the wires are severed. Quite bizarre. Back in the house with you. Por última vez, el nombre de chico es John. Vuelves a tu habitación, caminando de puntillas por este extraño lodo de petróleo. John. ¿Estás ahí? Tentáculo terapeuta TT ahora es una amiga holgazana. Oye, sí, estoy aquí. Y no estoy muerto, creo. Lo sé, te he visto abrirte paso por la casa como un lunático, tendrías que haberme contestado más pronto. Oh, tío, lo siento, estaba buscando a mi padre y no lo he encontrado por ninguna parte. ¿Le has visto? No, seguro que aparecerá, tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos ahora. Sí, ¿cómo dónde estoy? Tampoco lo sé. Pero he determinado que tu barrio fue destruido por el meteorito. A donde quiera que te hayas transportado, te has salvado del impacto. He estado leyendo reportajes en las noticias. En los últimos días, han habido muchas colisiones de pequeños meteoritos en las casas de la gente por todo el mundo, y parece que están siendo más grandes. El tuyo es el más grande que han identificado hasta ahora. Guau, vale, pues entonces, si todo esto es debido al juego, ¿nuestro objetivo es salvar el mundo? Quizás. Pues será mejor que nos movamos y entendamos cómo va el juego. Sí, pero espera, deberíamos recuperar tu vida. Otra vez, nos ayudará a estar al tanto entre nosotros mientras investigas. Creo que te puedo acercar a ella. Si pudiéramos reponer de alguna forma nuestro suministro de grist, podría haber una forma de reciclar alguno del que hayamos usado. Vale. Nos veremos en el balcón. Espera, Rose. Una cosa. ¿Qué? Nunca me has deseado un feliz cumpleaños. Hola.
Estaba trabajando en algo que enviarte, pero se me hizo tarde. No quería que pensaras que creía que unas simples y escasas felicitaciones bastarían para la ocasión. Dicho esto, feliz cumpleaños, John. Jaja, oh caray, esto es tan tonto. Bueno, gracias. ¿La toalla? ¿Por qué? Oh, bueno, tú mandas. Capchalogas la toalla. ¿Ahora qué? John se abre paso al balcón según tu petición redactada de forma torpe. Decides de forma antojadiza capchalogar el tótem que fue usado para crear el árbol manzano de antes. John no puede hacer nada con el grist por el momento. Eso depende del jugador de Sburb. Sí, eso bastará. Rose borra los objetos perfectamente genéricos. 6 unidades de grist de construcción son devueltas a tu alijo de grist. Rose gasta el grist en sacar un nuevo tablón desde el balcón hacia la dirección de la gra. John no está muy seguro de eso. Hay un gran trecho. A John le pone nervioso la idea, y el estridente tono de tus comandos empieza a ofenderle un poco. Caminas con cuidado dentro del alcance de la gra. Rose la recupera. Coges la gra, lanzando una de las figuritas de Arlequín por la noche. Ya puedes despedirte de ella. Con un solo comando, bastará. Gracias. Parece que no eres el único que intenta localizar a tu padre tras el desastre. John, ¿estás bien? Pareces un poco indeciso. Estoy bien, supongo. Desde que llegué aquí me siento forzado a hacer estas cosas raras que no quiero hacer realmente, por alguna clase de voz que ni siquiera puedo oír. No lo sé, es difícil de explicar. Quizás sean los primeros síntomas de un problema de ansiedad, como un estrés postraumático. Sí, puede. ¿Quién sabe? Bueno, si te puedes controlar, hay unas cuantas cosas más que deberíamos probar, como prototipar de nuevo el kernel sprite, si fuera posible. Deberíamos darnos prisa. La batería de mi portátil no durará eternamente. Vale. Volveré hacia adentro. ¿Qué? No. Eso parece increíblemente peligroso. Ahora sí que estás dando la lata. ¿De verdad crees que este chico se chupa el dedo? ¿Quién eres? Years in the future, but not many, an unsealed tunnel welcomes hot desert air into its stagnant depths.